নজর রাখবো আন্তর্জাতিক তথ্য প্রদানের দিকে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় আধিপত্য বিস্তারকারী বৈশ্বিক উত্তরের একটি বর্বর জবাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর নয়াদিল্লিতে উদীয়মান বিশ্ব 2.0 এর গ্লোবাল সাউথের ভূমিকা শীর্ষক একক অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় বিশ্বব্যাপী উত্তরকে তাদের দ্বিগুণ মান এবং অহংকার দেখিয়েছেন। বৈশ্বিক দক্ষিণ দিকে শীর্ষ সম্মেলনে সম্বোধন করে জয়শঙ্কর বলেন, তবে এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী উত্তরে আধিপত্য বজায় রেখেছে। এটি স্বাভাবিকভাবেই G20 এর গঠনেও প্রতিফলিত হয়। সম্ভবত এটি কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল যখন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি উপস্থিত হয়েছিল। কোভিড মহামারী সারা বিশ্বে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, তখন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ফোকাস করার প্রয়োজনীয়তা আরো বাধ্য হয়ে উঠেছিল। Now it is however an undeniable reality that the international system remains dominated by the global north. This is naturally reflected in the composition of the G20 as well. Perhaps this mattered less when the globalization process appeared to offer more opportunities, but as its inequities and unevenness became more apparent, and then as we saw the COVID pandemic take a horrific toll across the world, the need to focus on developing countries has become more compelling. If that was not enough, the consequences of the Ukraine conflict for global food, energy and fertilizer security has added to complexities. And obviously, trade disruptions, high interest rates and climate events, increasing climate events, have contributed additional factors of stress. When India assumed the G20 presidency last December, we were acutely conscious that most of the global south would not be at the table when we meet. This mattered very much because, as I have underlined, the really urgent problems are those faced by them. To discuss their concerns without providing them a fair hearing appeared extremely unfair. And India itself, so much a part of the global south, could not stand by and let that happen. Therefore, Prime Minister Modi decided to convene the Voice of the Global South Summit in January of this year. We heard from 125 countries directly about their challenges and priorities. And on their behalf, these have been made central to the G20 agenda. The core mandate of the G20 is to promote economic growth and development, and that cannot advance if the crucial concerns of the global south in the areas that I have highlighted are not addressed. But having said that, let me step back and bring out some of the structural issues that are today at the heart of the predicament of the global south. Key among them are the concentrations of various kinds created by the last 3 to 4 decades of globalization. For a variety of reasons that range from scale, subsidies, technology, human resources, and strategic choices, the global south was largely reduced to being a consumer rather than a producer. Their contribution very often was to provide resources for manufacturing elsewhere. They not only did not reap the full benefits of economic change, but often ended up saddled with unviable debts emanating from opaque initiatives. লন্ডনের স্বাধীনতা আন্দোলনের শিকড় সহ ইন্ডিয়া ক্লাব বন্ধ হয়ে যায়। তাই ইন্ডিয়া ক্লাব লন্ডনের একটি সম্মানিত মিটিং ভেন্যু এবং ভোজনশালা তার পৃষ্ঠপোষকদের বিদায় জানাবে, কারণ এটি 17 সেপ্টেম্বর স্থায়ীভাবে বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 1951 সালে ভারতের 10 স্ট্র্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী অনেক ভারতীয়দের হৃদয়ের ক্লাব একটি বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত থাকার জন্য পরিচিত ক্লাবটি কৃষ্ণ মেননের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন জওহরলাল নেহেরু এবং লেডি মাউন্টব্যাটেন।
ইন্ডিয়ান ক্লাব তার সূচনা থেকে বাটার চিকেন এবং মশলা ধোসার মতো জনপ্রিয় ভারতীয় খাবার পরিবেশন করেছে। ভারতীয় ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকরা এই বন্ধের জন্য তাদের দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তারা এটিকে লন্ডনে ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষতি হিসাবে দেখছেন।